At Rutman IP, we've been doing a lot of physics, computer hardware and software patents, electrical engineering, mechanical engineering, and medical devices. And our clients are mostly Israeli and American startups, academics, and as well as VCs who want to check, is this patent for real or not? And technology transfer offices, which usually sit in universities and they try and get professors and graduate students to produce patents. I got my undergraduate degree in physics at Harvard and then master's and PhD also in physics from the Technion. I've been an Israel patent attorney since 2008. And along the way, I've co-founded a startup and I've worked as a data scientist as well. Okay, so what's on the menu? First of all, what's a patent? Some alternatives to patenting. What can be patented and what cannot? What does a patent actually look like? Common routes to getting a patent. And then at the very end, we have the sort of specialty of the day, the special course, which is software patents, specifically in the US. So what is a patent? Patent, it's a zchut limnoa yitzur, yevu, mechira v'shimush. It's the legal right to prevent somebody else from producing, selling, using, or importing your patent. And it's limited in both in time and space. It's limited to a period of 20 years, and it's limited to a particular region, which is generally a country. It's limited to the country in which you patent. So if you want to cover America, you get a US patent. You can cover Europe as a chunk. Every other country, you have to cover one by one. Some alternatives to patenting. I don't know if anybody recognizes that crazy safe on the left-hand side there with the Coca-Cola keyhole. That is supposedly the safe in which the Coca-Cola recipe is stored, a top secret recipe. So they never published a patent on it because they didn't want it to ever be known in public. So they have a trade secret. That is to say, they keep their novelty secret and they don't reveal their secret sauce. The trouble, of course, is that there is all kinds of ways that this information will get out. There can be leaks, there can be reverse engineering. Today, reverse engineering is a well-developed field. And then another thing that's relevant for startups is you can't show a trade secret to potential investors. The potential investor comes up and says, okay, so what's the big deal? What do you got? All you can say is, well, we can't tell you. Whereas if you have a patent, then you can actually tell them because it's been published. With the following proviso, there's something called the America Invents Act, which passed during Obama's first term, and it allows you to hold some of the cards close to your chest. That is to say, you don't have to reveal every last detail. There's something called best mode, and you don't have to reveal a best mode anymore. So that makes a patent a little bit closer to a trade secret. So another thing you can do is you can get a copyright, which protects a particular work, for usually a work of art or work of literature. If you think of a chunk of code as a literary work, you can protect that literary work, but it's only that particular one. So if, let's say you write a code to compress data in C, if someone else comes along and just re-implements your technique, your algorithm in C++, it'll look rather different. And the original copyright won't protect the C++ implementation. So it doesn't protect the idea, it only protects a particular implementation. But on the other hand, it's simple to get. All you have to do is put the copyright symbol and your name, year, put it online, and you're copyrighted. What can be patented? Money on a patent. You can get a patent on a device like a light bulb or an MRI scanner. You can also patent a method. So the light bulb could be thought of as a method for illuminating an area. An MRI scanner could be thought of as a method for visualizing the human body. So methods can be patented on their own. You can patent a composition of matter, like a new molecule or an alloy. Teva has an army of patent attorneys who are working to secure their patent rights for different kinds of molecules. You can, to some degree, in certain situations, you can patent new kinds of genetically engineered plants or animals, or not necessarily even genetically engineered. You can, if you have a new strain, there's sort of a special set of rules for all this. You can patent a DNA sequence if it doesn't exist in nature, and to some extent, you can patent an algorithm.
And we'll talk about that in depth later. Okay, so if that's what can be patented, what cannot be patented? You can't patent a product of nature. You can't patent a chemical element. You can't patent a law of nature or a mathematical theorem, a physical phenomena, or an abstract idea. And here's kind of a potential sticking point for an algorithm, because an algorithm, if you don't write it correctly, it's going to sound like an abstract idea. You know, like I have an idea for how to compress data. So basically you want to get away from writing stuff as abstract ideas. And here I have a little clip which talks a little bit about why it might be important to get a patent. If you invent something in America and you get it approved by the Patent and Trademark Office, the rights to that idea then belong to you. They're absolutely essential to business, as you would know if you've ever seen an episode of Shark Tank. Why aren't you telling me you've got something proprietary or a patent or a technology or software no one can emulate? I hope you do get your patent, and I wish you good luck. Without having it, I feel that you're going to really have a struggle. Don't have a patent, don't have a finished sample, don't have experience. Unless you have a patent or some proprietary technology, you're going to be in trouble. I'm out. I'm out. I'm out. Exactly. Arriving on the set of Shark Tank without a patent is like turning up to America's Next Top Model without knowing how to smize or booty tooch. Okay, לא שאני יודע גם מה זה to smize or the booty tooch. If we're now on track as to why you might want to get a patent, I'll briefly run down what a patent looks like. It's got a bunch of parts to it in a standard format that's not particularly surprising. The one kind of idiosyncratic bit is the claims. And the claims are a single sentence which tries to demark what exactly it is that you're trying to protect. And that'll be important a bit later. So the common routes to patenting, you can ignore the graph on the right-hand side. That's a little bit more detailed than you probably need. Suffice it to say that the most common route is to get a US provisional to start with, because it sort of buys you a year for relatively cheap. It's not checked ever, except maybe later on when if it comes to trial. There's no particular format. It's cheap and it gets you a priority date. And I've actually added some links here as to how to write one yourself and how to submit one yourself, and you can check those links later. I added a link to this Seged, to this PowerPoint, and the links are active in the PowerPoint. Now, the priority date, which I mentioned, that's basically your starting date from which you have rights. And if someone starts producing your invention, then you can, in principle, have retroactive coverage to your priority date. So even if it takes, let's say, 3 or 5 years for you to get your patent, your rights stem from that original priority date. So you can already send a so-called cease and desist letter if you think someone is using your idea. Okay, so the provisional bought us a year. That brings us to the second step, which is usually a PCT application, which is the PCT is the Patent Cooperation Treaty. That's an international treaty which defines a certain procedure and format. The nice thing about the PCT is you get an official opinion from the authorities involved, and they'll do a search and they'll give you this written opinion, which you can respond to or not. It also buys you another 18 months before the final deadline, which is the national phase. National phase is where your patent is actually, at the end of the day, accepted or rejected. There's a sort of fine art of getting your patent accepted over objections of the various examiners. And if granted, your patent is going to be valid for 20 years from the priority date. That is to say, the priority date of the original provisional in this case. And it's going to be granted in a particular country, right? The national phase is national phase in the United States or in Israel or in Europe, Australia, or whatever it might be. Okay, some requirements for patents. First of all, novelty, chadshanut. Here you can Google it. Just Google your idea. That's the first, most basic step, and you'll get a lay of the land. There's specific databases for patents as well. I've added links that you can see here. You got Google Patents, the European Patent Office, and the World IP Office. Between those three, you can get a pretty good idea of whether your idea has already been patented or not. And a small twist to something that already exists may be good enough. Another thing to keep in mind is that the search, you have to keep in mind that
yeah, the search may take you quite a bit longer than it would take someone who's done it a lot. And there are certain keywords to keep in mind, and there's also a classification system. So if you want, you can search on your own. There's also professional companies that just do searches. Another thing is that even if each part of your patent has been already exposed alone, that doesn't necessarily mean that your patent isn't going to be valid. So if, for instance, if chunk A has already been patented and chunk B has already been patented, then A plus B, even though A exists and B exists, A plus B may still be novel. Okay, so this leg of the three-part test here may still be okay. And the same goes for what the patent is being used for. So if your invention A, which does process B, is patented, but invention A to do process C is not patented, then using A for C could still be novel. So a classic example, Viagra. It started as some kind of heart medicine, I think, and then someone discovered that it's good for erectile dysfunction. So the original heart medicine patent did not obviate the granting of a second patent. So the new use, the second use, is patentable in and of itself. It's considered novel, even if it's the same thing, the exact same molecule used for a different thing, still patentable. Okay, the second part is usefulness. That's generally a giveaway. The third part is the hard part, inventive step or obviousness. If your patent is inventive, then this sort of imaginary person having ordinary skill in the art would not think of the patent on his own, even though it's useful. And of course, this is totally subjective. There's no way to objectively determine, is something inventive or not. Although I actually invented an obviousness detector, which hopefully the United States Patent Office will take into account. It's a room full of engineers. Until that's accepted, obviousness will remain subjective. Okay, so now we get to the nitty-gritty of software patents. And this can be a little dry, so stick with me. A pure algorithm is close to a kind of mathematical statement or abstract idea, and those are specifically not patentable. So what you've got to do generally is you tie your software patent to a machine. That's one of the techniques you can use to patent a piece of software. If the thing you're doing on a computer that you want to patent, if that's already known, like double entry bookkeeping, if anybody remembers what that is, a certain way to keep your books, just putting that technique on a computer is unlikely to be patentable. Just the fact of putting something known on a computer, that's not good enough. There was a famous case, an important case called Bilski, which came up with this machine or transformation rule. That is to say, if your patent is part of or is entirely a machine, or if it involves a transformation or causes a transformation, then that can be an important clue. It's not the final word, but it's now considered an important clue. Likewise, if your invention just uses the computer as a tool, that's not good enough. And then finally, more recently, there was a 2014 decision called Alice, which introduced a two-step test. And the two-step test is like this. For those of you who like algorithms, you got like a little flowchart on the left. I'm saying the same thing on the right. The two-step test is like this. First part, is your claim for a process, machine, or material? If so, you're okay, probably. You may run into trouble if your claim is for an abstract idea, which is step 2. If your claim is for an abstract idea, then the question that the patent examiner or the judge, as the case may be, is going to ask is, does the claim have additional features that amount to significantly more than just an abstract idea? So totally subjective, again, but that's the situation that we have. And what you can do is look at examples of case law. So examples are shown below. Okay, and before there, I have this little statement
a well understood, this is from another piece of case law, a well understood routine and conventional claim can't form an inventive concept. So there has to be some extra, some twist. You can see the examples below. Some of them are linked. So for instance, if you improve a computer or other technology, that's enough. That's good enough. So if you, for instance, improve the speed of transmission over Ethernet using software, that may well be good enough. You know, there was a case where that was shown to be good enough. Possibly enough also can be use of a particular machine or a transformation of a particular article to a different state. And when we say a particular article, the article may be considered as a piece of data. So if you transform a piece of data to a different state, that can be an argument towards fulfilling this machine or transformation test. Okay, now despite I hope you've gotten the picture here that the rules are a little bit fuzzy, maybe very fuzzy. Despite that, the number of patents that are going through that are software patents is just increasing. So here, like it was already 34% of the granted US patents were software related in 1991, and today it's whatever, above 60%. So yeah, I guess the point, the main point is try and keep your software patent from being considered an abstract idea by tying it to a machine, and that's your best route to getting a software patent. So that's the end of the webinar. I sent a link to the slides, which you can download from my site with all the links active. And we can open it up to questions, I guess, if I can figure out how to unmute everybody. Yes. Okay, so, טוב, אז תודה רבה על הזמן שלכם, ואנחנו, כמו שאמרנו, נשמח עכשיו לענות על שאלות, ואני חושבת שהדרך הכי פשוטה לעשות את זה תהיה, אם תרימו את היד, יש לכם את האייקון להרים את היד, ואז אפשר יהיה לראות, או שאפשר גם שאלות בצ'אט. עד עכשיו לא ראיתי שהיו שאלות בצ'אט, אבל בואו נעשה דבר ראשון את הסטופ שייר. אוקיי, ויש, סליחה, יש שאלות. Q&A. אוקיי, בבקשה. אז ג'רמי, אני נותנת לך את הבמה, ואתה מוזמן לענות על השאלות, ואם יש עוד שאלות, אז בבקשה תכתבו אותם ב-Q&A, או שפשוט, אם אפשר גם לתת לשמואל לשאול את השאלה שלו אם אתה... אוקיי. אז קיבלנו שאלה מאסף להב. What do you mean by tie it to a machine? Okay, so let's see. Let's say you have... אולי כדאי לענות על זה בעברית. אוקיי, נגיד שיש לך מכשיר רפואי, ובתכלס כל המכשיר רפואי של הדמיה רפואית של MRI. כל מה שעשית זה שיפרת את שיטת ה-MRI על ידי תוכנה חכמה. או אתה מגלה סרטן עם רשת נוירונים. זה מאוד במודה עכשיו. עכשיו, אתה יכול לכתוב, אוקיי, כתבתי תוכנה, זה מגלה סרטן, או אתה יכול להגיד, יש לי מכשיר של CT או MRI, והמכשיר הזה הוא משופר. המכשיר עכשיו יודע איך לזהות סרטן. זה לא תוכנה, זה מכשיר. That's what I mean by tie it to a machine. להגיד שמה שיש לך בסופו של הדבר זה מכונה שעושה X ולא תוכנה. אוקיי. במצב כזה, אבל רוב הסופטוור לא קשור בכלל למשין, אתה יודע, זה לא, רוב מה שאנשים כותבים לא קשור בכלל לדיווייס ספציפי, אז זה לא תופס? Well, שוב פעם, המצב מאוד מורפל, ואני רק אומר שאם אתה כן יכול למצוא דרך לקשור למכונה, אז אתה במצב יותר טוב. אוקיי. זה אחד מהטכניקות. אם אתה לא יכול, אם אין מכשיר שאתה יכול לראות כאן שמחובר, אז מה שאתה יכול לעשות זה ללכת לכיוון של ה-transformation. התחלת עם איזשהו, למשל, data set,
ועשית transformation, אז יותר חלש. אז מתחיל להיות מסובך, ועדיף כמובן להתייעץ. אוקיי, שמואל בן עזרא שאל, how can you find other patents that were not yet published? If something is not published, then... Jeremy, can I say something? Please. Suppose, אוקיי, בעברית, נניח שאני עכשיו מגיש פטנט, ועשיתי סריקת פטנטים, וראיתי שאני בסדר ואני מרגיש טוב, אז אני היום נגיד מגיש את הפטנט. איך אני יכול לדעת שלא עוד שבועיים, או עוד חודש, או איזשהו פרק זמן מסוים, אני אתגלה פתאום שלפניי הגישו משהו, שהוא עדיין לא התפרסם, או בכל מיני מצבים. זה דבר שממש אי אפשר לדעת אותו? אני מקווה שהסברתי טוב את השאלה. כן, הבנתי. אלא אם כן שאתה מכיר האקר רוסי טוב, אין דרך לדעת, בגלל שיש מין זמן עיוור, אנחנו עיוורים לפחות שנה, עד שלמשל כל ה-provisionals שאתה שולח ל-USPTO, זה נכנס למגירה או לדאטאבייס, וזהו, זה לא נפתח, ובפוטנציאל מישהו עכשיו יכול להיכנס לשלב PCT, וזה יתפרסם רק עוד 6 חודש אחרי ה-provisional, אז אם הוא בחר ב-provisional do not publish, יש מין משבשת כזה, do not publish, אז זה כבר 1.5 שנה מאז שהוא הגיש את זה, עד שאתה רואה את זה בפוטנציאל. אז, ואין מה לעשות לגבי זה, לא שאני מכיר לפחות. יש עוד שאלה? נכון, איך מתייחסים לפטנט על תהליך של אפליקציה, לדוגמה שימוש בלימוד מכונה כדי לגדול גידולים בצילומי, אוקיי, זה דווקא דוגמה שהשתמשנו פה עוד יותר. גידולים בצילומי רנטגן, כמה הפטנט חזק, איך אפשר לעקוף אותה, לדוגמה. אוקיי, well, let's see, מה שהיית צריך לעשות, זה קודם כל להסתכל על ה-claims של אותו פטנט שאתה מנסה לעקוף, ובדרך כלל ה-claims הם מאוד צרים. אני מניח שכבר claim עבור גילוי סרטן על ידי לימוד מכונה, על ידי Deep Neural Convolutional Neural Net, זה די רחב, ובדרך כלל מה שמאפשרים זה דברים הרבה יותר צרים. אז יכול להיות שלמשל, מה שהם מרשים זה רק לימוד מכונה עם Convolutional Neural Net, ואז אתה יכול לבוא ולהשתמש ב-Neural Net אחר. זה לא Convolutional Neural Net. אם כתוב בתוך ה-claim, אנחנו משתמשים ב-Convolutional Neural Net, אז ברגע שאתה עובר הצידה, עקפת. אתה משתמש ב-fully connected neural net, זה לא convolutional, ואז אין לך בעיה. אז זה סוג של התמרון שתצטרך לעשות. כמה הפטנט חזק? זה שאלה טובה, זה דברים שמתגלים רק בדיעבד. אנחנו לא יודעים כרגע כמה חזק יהיה פטנט על תוכנה בעוד 5 שנים, אבל מה שאני כן יכול להגיד, זה יש לא מעט משפטים עכשיו, ובעבר כמובן, שבו מישהו רשם פטנט, וזה כן תופס, ויש, יש סיפורי דוד וגוליית גם בנוגע לזה. היית חושב שאוקיי, פשוט הצעד עם העורכי דין היותר טובים, מייקרוסופט נגד איזה חברה לא ידועה בקנדה, היית חושב אולי שמייקרוסופט כמובן מנצח, אבל לא. מסתבר שדווקא הפטנט תפס במקרה זה, ויש לא חסר, מלחמות למיניהם בעולם הזה, אז הם יכולים להיות מאוד חזקים. let's see, יש עוד שאלה? לא. אוקיי. האמת, לי יש שאלה, אני שנייה אצטרף, ואני אני חושבת, רוצה לשמוע בעצם, רגע, התווספה פה עוד שאלה, סליחה, אז לפני שאני אקפוץ, בואו נראה. לא, יש לי רק אמר, תודה. תודה, אוקיי. אז הייתי רוצה לשאול בעצם מה דיברנו, אתה הסברת הרבה על איך אפשר, מה אפשר לעשות לבד, ומה אי אפשר לעשות לבד, ואני חושבת שכדאי לדבר אולי
מה היתרונות של לעשות פטנט לבד, כלומר לכתוב את כל השלבים, לעומת להשתמש בעזרה מקצועית של עורך פטנטים. נכון, האמת שלא דיברתי על העלויות, אז אני אעשה share screen עוד פעם. Let's see, advanced portion of screen. share, אוקיי, אז אם אנחנו חוזרים לזה, יש כאן קצת התייחסות לעלויות. העלות העיקרי, או אחד מהעלויות העיקריים, במיוחד בהתחלה, זה עורך פטנטים, שאם אתה חייב לחסוך את הכסף הזה, אתה יכול כעיקרון לכתוב את זה בעצמך. ושוב פעם, יש כאן הלינקים. העלות לפטנט יכול להיות, נגיד, 10,000 שקל עד 30-40. תלוי, אני נוטה לשים את המחירים שלי על האתר שלי, יש אלו שיותר משתמשים בסוג של שיטת מוסך, כאילו להעריך את העומק של הכיס של הלקוח, זה קורה, let's see, אתה יכול כעיקרון לחסוך את זה, אבל יכול להיות שהמצב היא כמו במשפט, the man who represents himself as his own attorney has a fool for a client. תרתי משמע, יכול להיות שזה לא כדאי, במיוחד אם אתה לא לוקח את הזמן. אז זה עניין של trade-off בין זמן וכסף. כמה שווה הזמן שלך, וכמה כסף יש לך לעשות outsourcing לבעיה, ושבתכלס אתה גם יכול להיות השרברב של עצמך, וגם המכונאי של עצמך. השאלה, היום בדרך כלל זה שווה בהרבה מקרים לעשות פשוט outsourcing. זה שאנחנו כולנו כל כך ממוקדים בדבר מאוד ספציפי. אני רוצה להוסיף פה גם עוד דבר, שהשלב של ה-provisional זה שלב שבו לא בודקים את הבקשה. ואז זה באמת, למרות שבסופו של דבר, אם באמת מגיעים לשלב הלאומי, אז מאוד חשוב מה כתוב בפרוביז'נל, מכיוון שזה יקבע על מה מקבלים הגנה. אז גם בשלב הזה כדאי לתת לעין מקצועית שתכתוב את הבקשה ככה שכמה שיותר ייכלל בה. וזה דבר אחד. והדבר השני זה שבשלב של ה-PCT, שבו כבר מקבלים תגובה מבוחן הפטנטים, ואז כשעוברים לשלב הלאומי על אחת כמה וכמה, שאז כבר יש התכתבויות של back and forth, קדימה, חוזרות עם בוחן או בוחן את הפטנטים, אז מאוד כדאי שעורך פטנטים עם ניסיון, או עורכת פטנטים עם ניסיון, יסתכלו על זה וידעו מה לענות, על מנת שלא להפיל את הבקשה על זה שעונים בצורה שהיא לא כמו שבוחני הפטנטים רגילים לראות. זה איזשהו דבר שאני חושבת שיש פה הרבה לינקים, אפשר לעשות את הדברים האלה לבד, ובהחלט זה אפשרי. כמו שג'רמי אמר, זה מבחינת cost benefit של זמן והשקעה, אבל גם יש שלבים שבהם אפשר לעשות את זה לבד, אבל הניסיון המקצועי, כמו בעריכת דין, הוא מאוד מאוד חשוב. אז אני אחזיר את זה לג'רמי, אני רואה שגם הוסיפו לנו עוד שאלה. קפץ עוד שאלה. האם ואיך אפשר לרשום פטנט על מתכון? אם A הוא פטנט וגם B, אבל החיבור ביניהם הוא חדשני ופטנטבילי, זה בדיוק הגדרה של מתכון, אז אפשר לכתוב פטנט על מתכון. אני חושב שראיתי פטנט או שתיים על מתכונים, like toll house cookies, אני חושב יש להם פטנט על המתכון שלהם. קוקה קולה. לא, אין להם פטנט, יש להם סוד מסחרי. אז אני חושב כעיקרון אתה כן יכול לפטנט, זה עלול להיות קשה בגלל שזה אולי לא יעמוד ב-obviousness או צעד המצאתי. כאילו, לאור זה שכבר קיים עוגיות לכל מיני סוגים, זה שאני מוסיף chocolate chips, האם זה obvious או לא. אני רואה את זה דווקא, יכול להיות תחום מעניין בגלל יכול להיות שיש לך משהו לעשות כאן, מכיוון שיש דברים שמפתיעים. יש במיוחד בבישול,
יש דברים שלא היית חושב שהם הולכים יחד, שדווקא כן הולכים יחד ממש נפלא, וזה מפתיע, אז האפקט המפתיע הזה, זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים כדי להראות non-obviousness. Like you put your peanut butter into my chocolate, פרסומת של ריסס, זה דווקא מדגיש את זה שזה קצת מפתיע, למי היה חושב שפינט בטר וצ'וקולד ביחד יש לו טעם טוב, דווקא כן יש לו טעם טוב, וזה קצת מפתיע, זה בדיוק מה שמחפשים. יש עוד שאלות? אז אם אין עוד שאלות, אז... רגע, אז תודה, אז אני אקח את הבמה פה. אז תודה רבה לכם, באמת שהגעתם, אלא אם כן יש עוד שאלה, עוד שאלות, אז אנחנו נשמח לענות על עוד שאלות במידה ויש לכם בהמשך. כמו שאמרתי, הלינק נמצא למצגת נמצא באתר, אתם גם מוזמנים לראות באתר פטנטים שעשינו וגם את כל התחומים שבהם אנחנו מתמחים. וגם כמו שאמרנו קודם, אם מישהי או מישהו רוצים לקבוע פגישה על מנת להתייעץ, אז אנחנו מאוד נשמח, זו פגישה שהיא ללא עלות. זהו, ומלבד זה, תודה רבה לכם ושיהיה ערב טוב. תודה רבה. תודה, ביי ביי. תודה רבה. דרישת שלום לאדם חשיבון. תודה רבה. ביי.